Привет, оперативники! Вы как всегда на канале MBL Gamer, и в данном видеоролике мы поговорим о раннем альфа-тесте Varen Arms, а также расскажу, как же попасть в него. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. Да, как вы понимаете, через несколько дней стартует закрытый альфа-тест не только для разработчиков, но также для патреоновцев, а именно тех, кто денежно поддерживает проект. И если вы заплатили за подписку 35 или 50 долларов соответственно, то вы сможете поиграть в следующий закрытый альфа-тест игры. Да, дорого, но поймите, что вы одни из первых сможете поиграть в Varen Arms и прочувствовать ее на себе. А также, скорее всего, напрямую сможете пообщаться с самими разработчиками и задать самые интересующиеся вас вопросы. Согласитесь, это достаточно интересно, но, к сожалению, дорого и очень недоступно для простого русского человека. Да, кто-то скажет, что показанный в этом видеоролике геймплей достаточно сырой, тут огромное количество багов, лагов и так далее, и вы будете правы. Но тут есть одно небольшое но, и оно заключается в том, что разработчики исправили на данный момент уже более сотни багов. И не только мелких, но и достаточно больших и крупных. А самое крутое это то, что к старту первого закрытого альфа-тестирования баги, которые вы будете видеть в данном видеоролике, скорее всего будут исправлены и устранены. По сути, разработчики окончили большую часть работы. Разработан базовый функционал игры, осталось только доработать систему разрушения, поработать над анимациями, а также добавить больше количества игрового контента, а именно различных персонажей и их способностей. Ну и как вы понимаете, доработать стрельбу, а также поведение различных видов оружия. Но опять же, все эти фишки и функции будут обязательно доработаны до глобального релиза Varen Arms. А пока в предстоящем первом альфа-тестировании игры вы сможете поиграть на карте Азис, в таких режимах как Free for All или каждый сам за себя, а также в традиционный CQB режим. Но сразу хочется отметить, что в будущем карта Азис будет ориентирована именно на тренировочный полигон, где вы сможете оттачивать свое мастерство, а также в будущем она будет добавлена для режима каждый сам за себя. Ну а перед тем, как увидеть актуальный и ранний геймплей Varen Arms, хочется сказать, что не судите игру строго. Да, у нее даже на данный момент есть огромное количество различных проблем и ошибок, но и для этого создано альфа-тестирование, чтобы находить новые ошибки и глюки, а также тестировать основной функционал игры. И я очень надеюсь, что патреоновцы отлично справятся с данной задачей. Так что, как всегда, заходите на официальный дискорд сервера Varen Arms, чтобы быть в курсе всех самых актуальных новостей по разработке игры. И большая просьба досмотреть данный видеоролик до конца, так как прошлое видео на моем YouTube канале YouTube попросту задушил, и мне его пришлось удалить. Ну а мы встретимся, как всегда, в конце этого видеоролика, и приятного вам просмотра. Надеюсь, вам геймплей понравится. Okay, there we go. I'm in. Alright, ready up. Is this all of us? Yeah, I don't see him either. Yeah, it's all of us. Yeah, there's only 4 people on my screen, but there's 7 people in the round. Yeah. Yeah, I only see the 4. Alright, let's Look, get it. I don't think that last bug there, like the switching to 89 on that counter, I don't think that's a problem. You just put the wrong number in. You should probably change it to 69, not 89. Yeah. Yeah, a little And then secret just Easter delete egg, you there know. as a feature. I'm gonna add all of this to the video I'm gonna make, so The phone screen turns red. You need definitely. to sacrifice. What was it, Christian? You need to sacrifice a mid-level frog. Oh, what? A mid-level frog? No, prog. Frog. Oh, look and It's a see. frog. You Alright, we're loading. the DM you sent me like Deagle. a year ago, Esquire, Christian I mean, mid-level Deagle's frog. pretty powerful. You could. Yeah, boys, Deagle I only. don't Let's go. remember. I'll Look get at it all later. these enemies. Damn it. Alright, who I killed? Killed you first. The jump button or the bolt button does not work. Oh, it worked now. Yeah, you're here. Yeah. It's a little The vault inconsistent. button The wouldn't vault. fucking work, and then it worked all of a sudden. Whoa, whoa, there's lag though. Doing that. Oh god damn it! I want to spawn. Ah! Fuck! I was reloading. Damn it, Jimmy Wiblet. Jimmy Whiplet. It was Yeah. My funny. screen protector like making this so, like the low sensitivity. Really? Damn. Whoa, 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 whoa! Who's killing? It's Imo with his freaking super phone that's able to. Super phone. Yeah, he doesn't get lag. Oh yeah, it is on. Damn it. What? Get out of that room. He's spawn camping in there. Yeah. Oh wait, did somebody just spawn on me? behind you. Whoa, 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 whoa!
This video is just gonna be Christian swearing. Congratulations. All right, guys. West side. West side. Let's go. West side. How about office? No, west side. I don't mind. West side. You guys can Dennis, come on, choose west where side. you want to Let's go. Yeah. And we go. No, this Right. is. I reckon we should go in separate VC so we can call out, you know, MLG. No, I'm joking. I'm joking. No. Wow. This Yeah, would be I want funny this if- chaos. I want chaos. Let's go. Why? What? All right, drones. Ready? Drones. Let's go. Let's go. roll Front out. door. Roll Front door. Right. Gotta This watch is out for working the Autobots. better. They're coming in. I'm not attached to Christian at the hip. I can By the way, actually like, Taz- control myself. If you Alright, listen to the sounds of the drones and stuff, you'll Get hear your it. drone. I involved Yeah. putting the drone sounds and stuff. What? Okay, so here's a bug. When I My scan, drone just exploded. Yeah, I blew it up. Did you get? When I scan, Oh no! automatically- I just see a drone crap. flying. Also, who Crap, died? Guys, my drone's still alive. I Oh, I found the bomb. Right there. Scan. Who the hell killed me? that was me. Sorry. I apologize. Those who Just lying died. there. Are you serious? Hey, there's no one over here. Come over here. Come over here. Where are you? I don't know who you are because there's no name tags that come over your head. You see Whose me? I'm drone right is here. that? I'm the little drone. I'm the little You're the drone. little drone. Yeah, let me scout ahead. It's got ahead. All right, there's no one here. Okay, where's the bomb? It's in the. I don't my have God. the diffuser, so I'm I gonna already wait. marked it. Can't you see it on your HUD? Yeah, but I don't. Can I plant? Also, Yeah, you can. who's getting hurt? Who's fighting? Somebody over here with me is fighting. I can't Somebody's- plant. Somebody somebody's who has holding the a bomb? door. Where's the bomb? How do we tell? Oh, no. Someone. Shit. Let's see. Yeah, it should say you have the diffuser when you start. Mm-hmm. Well, I wasn't looking, so. Same here, I wasn't looking. Damn it. Yeah. Well, note to self: we need to put the bomb underneath one of the icons, or Yes, the top. yes, please. It's me. Like, guys, there is no Right. bomb. We're safe. Okay, so everybody just go towards where the bomb is. me- I will if I can figure out how to climb. There we go. Gotta climb, yes. Oh god! Oh, who the f is there? Is that you, Owen? No. I see you. Hey there, you bitch. Whoa. Not today. Not today. So my. How do I go Where are you? inside? How do I go inside? You should hit the I'm coming. the one of the buttons. Yeah, there you go. So my All right, yeah, screen- somebody go try to plant the bomb. See if you got the It's bomb. me. It's Someone. gotta be You me. got it. Someone. No, it's not me. Who Well, has the bomb? Wait. Everybody, Got it. I have it. hold it. Hold the button down to plant it. I'm holding the button down. Yes, we got the bomb. Ooh, you gotta Oh, come you- here, uh-oh. Owen. Damn, Owen. Don't, don't clutch it. Don't let him clutch, boys. Whoa, he's coming. Whoa, he's coming. Ah! No, he can't win. You got He cannot. You guys. You can do it. I try. I believe in you. Wait, you better win this. Okay, so Oh! he's like hitting, you know? No. Wait. Oh, What? that scared the shit out of me. Win. No. The bomb time needs to go on a lot longer than that. Jeez. Yeah. That was a full 30 seconds, Owen. I Don't- wanted the Yeah, corner, it my was. screen just went black, and I was just like, oh, Hold on a Nah, minute. nah, Miguel, look, we got this. oh boys, Oh, GG, we got it. easy Let's go. watch. Let's go. all right, I think that's I'm gonna fine. have to do some pro gamer moves real quick. Let me turn up the volume for the game so they can Oh, hear you the guys spawned. they can hear the awesome drone. Oh, hello, sir. Fuck this drone. That's you, Owen? That's your drone? No, this is not me. Your drone away from me, bro. No, bro. Why would you do that? Cause why not? Bomb has been detected. Where's the bomb? Found it. Bomb detected. I found it. Oh, there's our voice actor in his. Oh wait, I spawned in. Oh, I looked at it. you spawn. it. You spawn killing. There he is. They got Biatch. their best player. That's how we do Somebody it. got a pro strat right there. Okay, let's
Не знаю, как вам, но мне этот игровой процесс очень даже понравился. Да, определенно не только я, но и вы заметил огромное количество проблем, которых я перечислил ранее в данном видеоролике. Но нельзя не отметить тот факт, что на данный момент разработчики трудятся в поте лица для того, чтобы подготовить для патреонов стабильную версию раннего альфа-теста War in Arms. И я надеюсь, что у них наверняка это получится. Так что если хотите поучаствовать в первом закрытом альфа-тесте игры, то становитесь патреоновцем и дерзайте. Ну а мне, как всегда, будет очень интересно узнать в комментариях лично ваше мнение по данному раннему игровому процессу War in Arms. Обязательно поделитесь своим мнением с другими зрителями этого видеоролика. Но на этом, к сожалению, у меня все. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока, и увидимся в следующих видеороликах не только по War in Arms, но и по другим мобильным играм. До скорого!